Each one of them came out sweating and said, boy, was it tough for God. And none of them would ask any questions of themselves. Now it was my turn to get involved in the stuff. I was so tense. They were asked questions. So I Prema
the sea. ప్రేమ అనేక రూపంలో ప్రవహించి హృదయకాలంలో ప్రవేశించి తద్వారా అభివృద్ధులు అనంతమైన హృదయ స్వరూపాన్ని దర్శిస్తాయి. Likewise, the love of the river also flows and merges that mighty ocean of love and takes its name. ఈ జగత్తులో ప్రవహించేది In this world, there is nothing that the world cannot achieve. సర్వము ప్రేమకే సాధించవచ్చు. Everything can be accomplished through love. నిష్కామ ప్రేమ, నిర్గుణమైన ప్రేమ, నిష్కపటమైన ప్రేమ భగవంతుడిని కనిపిస్తుంది. Exceptless love, a love that is supernatural, that binds God. స్వార్థ ప్రేమ, సంకుచితమైన ప్రేమ కేవలం లోకప్రియమైనది. Selfish love and the narrow-minded love is of the nature of the world. కానీ ఈనాటి మానవుడు సత్యనిత్యమైన ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించుకునలేక కేవలం నిమిత్తమై ఈ ప్రేమను ప్రాపంచ పద్ధతుల్లో చేర్చుకొని అనేక అవసరము తీరుకోవాలనుకున్నారు. Man is not able to understand that eternal love, which is all truth, but he just takes it as light and meaning and spends it in a worldly way. ఈ ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించుకోవడమే మానవుని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. It's the responsibility of every man to know the aim and objective nature of love. ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించుకున్న మానవుడు మరొక మార్గంలో ప్రవేశించాడు. The one who has known love will not go in any other way. ఈనాటి లోకంలో ప్రేమ అనే పదము ఉపయోగపడేటువంటి అవస్థ అనేకము ప్రేమకు సంబంధించినటువంటి కాదు. All the concepts regarding the youth that most the youth have got nothing to do with the true sense of the word తండ్రి love. బిడ్డల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమగా భావిస్తున్నారు. We take the love between the child and mother as true love. ప్రేమనే కాదు. It's not love at all. ఆమె యొక్క ప్రేమగా భావిస్తున్నారు. We consider the relationship with husband and wife as love. ఇది ప్రేమ కాదు. It's not love. ఇది కేవలం ఒక సంబంధ ఆచరించుకుంటూ కూడినటువంటిది. It's only the one with the relationship. ఈ ప్రేమకు ఆది అంత్యం ఉంటున్నది. It has a beginning and an end. కానీ మధ్య నిత్యమైన ప్రేమకు ఎట్టి ఆద్యాలు ఉండేవి. But the eternal love has neither beginning nor an end. పూర్వము ఈ ప్రేమ ఉన్నది. పుట్టిన తర్వాత ఉన్నది. మరణించిన తర్వాత ఉన్నది. త్రికాల సాధ్యం ప్రేమ. Love existed before you were born. It will continue to exist even after you die. It is in between, beyond all time. తల్లి బిడ్డల ప్రేమ మధ్యలో ప్రవేశించినటువంటిది. The love between mother and child has come in between. పుట్టకముందు తల్లి ఏ బిడ్డను ప్రేమించింది? Prior to you were born, who has your ఏ mother? బిడ్డను తల్లిని ప్రేమించింది? Which child was mother before birth? పుట్టిన తదుపరి తల్లి బిడ్డను ప్రేమించడం, బిడ్డను తల్లిని ప్రేమించడం. It is only after birth the child starts from the mother and vice versa. కనుక ఇది మధ్యలో ప్రవేశించేటువంటి యొక్క అటాచ్మెంట్ కానీ ప్రేమ కాదు. So it is the attachment that has developed in between and is not love. పెళ్లికి పూర్వము ఎవరి భర్త, ఎవరి భార్య. Prior to the wedding, who is the husband and who is the wife? ఇది వివాహం జరిగిన తర్వాతనే భార్య భర్త అనేటువంటి సంబంధం కూడిన తర్వాతనే ఈ ప్రేమ ప్రవేశిస్తుంటారు. It's only after marriage the husband starts loving the wife and wife starts loving the husband. ఈ ప్రేమ ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుంది. This love has a beginning and an end. కానీ ఇది ప్రేమ ఉంటుంది. You cannot call it love. ఏ ప్రేమ నిత్య సత్యమై నిరంతరము ఆనంద ప్రవాహంలో మానవుని చేర్చుకుంటూ అదే నిజమైనటువంటి ప్రేమ. That love which is all truth and eternal would make you fast and break and bliss. His love is the truest sense. సంకల్పములు ఇంట్లో ప్రేమమయమై ఉంటారు. All thoughts must be full of love. పలుకులని ప్రేమమై ఉంటారు. All your words are of love. చూపులు ప్రేమమై ఉంటారు. Look should be of love. ఇది దైవ ప్రేమ. This is divine love. ఈ దైవ ప్రేమను పొందినటువంటి మానవుడు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అవసరం కోరికాడు. One who is a recipient of that divine love will never suffer. నిందాస్తులకు ఈనాడు మానవుడు లొంగిపోతున్నాడు. Man has controlled himself to praise and blame. పొంగి పొంగినటువంటి యొక్క నిత్యసత్యమైనటువంటి ప్రేమనే ఈ భగవత్ ప్రేమ. Divine love will make you not to feel pride yourself, not feel desperate. ఎందరు వర్ణించిన, ఎందరు
యేసు ప్రార్థించే ఒప్పుకునే కట్టడి సత్యం. The ending of the thing is the beginning of this. కానీ ఈ కట్టడి సులువును బోధకాలు ప్రేమని It will allow it to cause for both of them. ఇట్టి ప్రేమను పరమాత్మ ప్రేమ అని చెప్పుకోవచ్చు. Such love is called divine love. దివ్యమైన ప్రేమను, భవ్యమైన ప్రేమను, నవ్యమైన ప్రేమను మానవ అర్థం చేసుకునేక లౌకికమైన ప్రాకృతమైన లోక సంబంధమైన ప్రేమను బంధించై తన యొక్క జీవితంలో వ్యర్థంగా ఉంచుకుంటున్నాడు. Man is not able to understand that divine, ever fresh, fragrant love is not able to understand, but goes by physical, ephemeral word and power by its word. ఇట్టి అనంతమైన దైవ ప్రేమను ప్రపంచంలో చాటే నిమిత్తమై యేసు అనేక ప్రయత్నించాడు. Christ made many attempts to propagate that infinite divine love. 10 సంవత్సరాలలోనే తన తండ్రిని కోల్పోయి తల్లి యొక్క ఆలోచన తీసుకుని తాను సదాప్రేమ నిమిత్తమై ప్రయాణం చేశాడు. Having lost Paul in sin, after obtaining permission from mother, he started serving them. యోగాసనంలో స్నానం చేసి He has undertaken many. యెహోవా అనే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక దీక్షను తీసుకున్నాడు. He approached his preceptor and he has taken it. ఏమిటి ఈ దీక్ష? What is that? ఒక ప్రధానమైన దీక్ష. There are 3 points here. ఒకటి, ఎట్టి పరిస్థితులు ఎందైనప్పుడు దైవ ప్రేమను గురించి ఆ ప్రేమను ప్రజలకు అర్థాలి. ఇది నా యొక్క జీవితం యొక్క అలవాటు. He said the great objective in his lifetime applied to him, enjoying the divine love and sharing everyone. రెండవది, తాను ఎట్టి నిందాస్తులు లౌక భోగక భోగక సమత్వాన్ని వహించి దైవం సాధించడమే రెండవ లక్ష్యం. His second objective is to consider the praise, the blame, he doesn't extol himself, not pride himself. He will have equality. సర్వంతర్యాన్ని పరమతత్వాన్ని ప్రేమించి ఆ ప్రేమకు ప్రజలకు పంచాలి అనేది మూడవ దీక్ష. The third determination is to share the divine love, God who is omniscient and omnipresent. ప్రేమను పంచడమే నా ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యమని తాను తెలియజేస్తున్నాడు. He has determined that his responsibility is to share that divine love. ఇట్టి ప్రేమ అనేకమైనటువంటి ఆటంకాలు వస్తాయి. He faced many obstacles on his way. ఈ కష్టములను తట్టుకొని పెట్టుకుని ముందుకు సాగినటువంటి వాడే ప్రధానమైనటువంటి నిజమైన మానవుడని విశ్వసించాడు. He considers this is only true man who will be able to resist and go ahead, face all the problems of the world. కష్టములు వేసుకున్నాడు. You should not fear any loss. సుఖములను ఆనందించకూడదు. You should not be happy because you ఈ are. సమభావంతో భరించి దీనిని సాధించాలి అనే ఉద్దేశిస్తున్నాడు. You should have equality in these 2 points of life and you should achieve ultimately. బాధపడేటువంటి జీవులు చూసి తాను ఓర్చుకునేవాడు. He could bear suffering of mankind. జెరూసలేంలో కూడా పశ్చిమ భూమి దాన్ని వధించి వ్యాపారం జరుగుతుంది. In Jerusalem, they killed birds and sell the meat. మొట్టమొదట జీవహింస అనేటువంటి దాన్ని నిలబెట్టాలి, అనగా జీవహింస చేయకూడదు అనేటువంటి సత్యాన్ని పొందాడు. He determined from that day onwards to start propagating that one should not take violence. ఆ పట్టులు మొదలుపెట్టడం, హింస చేసేటువంటి వారి పట్టుకుంటారు, ఈ విధమైనటువంటి సత్కారంలో సత్కర్మలో ప్రవేశించాడు. Then he started into this field of action, preventing everybody from killing birds. దీనిని గిట్టని వారు అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ఆహ్వానం పొంది అతన్ని అనేక విధంగా శిక్షించడానికి ప్రయత్నించారు. People could not see all this and started casting aspersions and wanted to punish him. సర్వభూత నమస్కారం చేసుకోవచ్చంటే అనేటువంటి వేరువేరున్నారు. It is teach you the way that the text you that whosoever understand you, in ఇది our వచ్చిన వారికి you దూషించిన వారికి నమస్కారమే. offer your salutation to anyone. దూషించిన వారికి నమస్కారం చెబుతుందో అర్థమే లేదు కదా. There's no meaning if you offer your respect to the one who appreciates the one who దూషించిన వారికి నమస్కారం చేస్తున్న అర్థం ఉంటుందా? There's some meaning if you pay respect to
ఈనాటి భగవంతుని యొక్క సందేశాన్ని జగత్తులో సాగేటువంటి యొక్క దూతలు చాలా కలవైపోయారు. Today, the messengers who spread the gospel of God are rare. భగవత్ సందేశాన్ని తెలుసుకోవడానికి మాత్రం ప్రచారం చేసి జగత్తులో అనేక విధంగా కలవడం ప్రత్యేకంగా యమూతం తయారైపోయారు. There are messengers of God of that Yama who spread all contradictory ideas and ప్రతి మానవుడు అవధూత కావాలి కానీ యమదూత కాదు. everyone should be Avadhuta or anything, but not Yamaduta or a messenger of God of that. ఈనాటి మానవుడు అవధూత అనేటువంటి పేరుతో
అన్యాయ అక్రమ అనాచారాలకు పాల్పడి ఈ నియమన ప్రచారం Without propagating these principles of service, if you just teach the things of injustice and falsehood, where you are అన్నిటికంటే మొదలు ప్రేమతత్వాన్ని ప్రచారం చేయాలి. therefore you should propagate this. ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ద్వేషములకు అవకాశం లేదు. Where there is God, there is no hatred. కనుక ఈనాటి మానవులు ప్రేమ శూన్యమైపోవడం చేతనే ఈ దేశమై హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకుంటుంది. Since there is no love in human heart, now it has given place to hatred. ఒక మానవుడు ఐకమత్యం లేకపోతే There is no unity between two persons. ఐకమత్యమే లేనప్పుడు ఆనందం ఏమిటిగా అనుకోవాలి. When there is no unity, how can you be happy? కనుక ఆనందమే లేనప్పుడు ఈ దివ్యత్వాన్ని ఏమిటిగా పొందగలరు. When you are not joyful, how can you be divine? సాధ్యము. Impossible. ప్రేమ చేతనే సర్వోన్నతం సాధించవచ్చు. You can achieve anything through love. కనుక ప్రతి మానవుడు నేను ఒక భగవద్గీతగా సుందరంగా భావించుకోవాలి. Therefore, every individual should consider himself as a messenger of God. ఈ మెచ్చించిన కోట అనే దాన్ని మనం సరైన రీతిలో ఉపయోగించుకోవాలి. We should make use of this, the messenger of God. వ్యక్తమైన రీతిగా ఈ జగత్తులో మనం జీవించాలి. We should lead and test this life. ఇది అంత సులభంగా మీరు భావించవచ్చు. You may feel that it's not so easy. నిజంగా ఇంతకంటే సులభమైన సులభం కాకుండా There is no other easier path than this. వాటినే మనం అన్ని గుణములను పాలించేస్తున్నారు. It is selfishness that will put us to trouble. మానవుడు అన్ని గుణములను కృంగిపజేస్తున్నారు. It will frustrate man. కృషింపు చేస్తున్నారు. It will man పూర్తిగా చేస్తున్నారు. he loses all spirit. ఈ స్వార్థమే మానవుడానికి ఇంత ప్రమాదకరమైన మార్గం తెచ్చిస్తుంది. It is selfishness that will put him to danger. స్వార్థరహితమైన ప్రేమ శక్తి అవకాశం ఇప్పుడు అవకాశం ఇవ్వదు. Selfless love will never give scope to any vices. కానీ ప్రేమ నిమిత్తమై మనం ప్రవేశపెట్టాలి. Therefore, we should do you ప్రేమపై మనం ఖచ్చితం చేయాలి. we should offer love to love. కానీ ఈ ప్రేమకు మొట్టమొదట మనలో బంధుమిత్రులు అడుగుతున్నారు. The friends and relations come in between the path of love. ప్రేమకి మీద ప్రపంచంలో ప్రవర్తిస్తుంది. And it's one that turns against the path of love. ఎవరు అడ్డుతున్నప్పటికీ పర్వాలేదు. ప్రేమకు మించినటువంటి ప్రారంభం వేసుకునేది. Anyone may come in between, there's nothing that is more than love. ప్రేమనే ప్రారంభం. Love is life. ప్రేమ లేని వాడు ప్రారంభం చివరి. The one without love is a dead God. కానీ ఈ ప్రాప్తమైన ప్రేమ కాక పరమ ప్రేమకు మనం ప్రవేశపెట్టుకోవాలి. Therefore, in the place of worldly love, we should give way to divine love. కనుకనే ప్రేమ ప్రవాహాన్ని మనం హృదయం నుండి ఆరంభం చేసుకోవాలి. We should see that love flows from our heart. ఇంటి ప్రేమను ప్రచార ప్రబోధం చేయాలి. We should propagate such love. దైవభక్తి ఏమిటో With God. కానీ ప్రతి మానవీయంలో ఉంటున్నటువంటి పంచేంద్రియములు Every man is five senses. ఈ పంచేంద్రియులు తప్ప మరొక ఆరోగ్యం అంత ఇంద్రియం మనసు లేదు. There's no sixth sense besides the body. పంచేంద్రియులుగా భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. The five elements, the earth, the water, the fire, ఈ పంచేంద్రియులే పరమత్వము. these five elements are the form of God. ఈ ఒక్కొక్క ఇంద్రియంలో భగవంతుడు ఏ రీతిగా ఉంటున్నాడు. How do you find God in every one of them? ప్రకృతి లోపల చైతన్య స్వరూపుడై ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. God is in the form of awareness in nature. అందువల్ల ప్రకృతి
కారణం ఏంటి? What's the reason behind? దీని కారణం తెలుసుకోవాలని శ్రద్ధ భక్తులతో దీన్ని పరిశోధన చేసినప్పుడు తప్పకుండా కలిగి ఉంటారు. If you investigate, do research with all sincerity, you will find some కేవలం idea. ఎంత కనిపిస్తాడో వాటిని యోచిస్తున్నామే కానీ దాని తగిన విషయం తెలియదు. You go on thinking to see God, but you don't make enough effort. సర్వము ఉన్నటువంటి పదార్థమైన భక్తులు చేయాలంటే నోటికి చేతికి పనిపెట్టాలి. In order to pass a code, you give some work to them. అట్లా పురుష ప్రయత్నమే లేకుండా భగవంతుడు నాకు సాక్షాత్కరించాలి అంటే ఏం సాక్షాత్కరించాలి? Without human effort, how do you expect God to manifest in front of you? సముద్రం ఉన్నది, There is an ocean, నదులు ఉన్నాయి, rivers are there, తటాకములు ఉన్నాయి, తటాకములు there are beautiful lakes,
love. కల్పనే కట్టడానికి రియల్ పేరు పోయింది, క్రిస్మస్ తాత అనే పేరు. Therefore, it lost its original name. Thereafter, it got this. క్రమక్రమేణా కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటాయి. Changes come with the passage of time. అలా కూడా నేర్పర్యాలు జరుగుతుంది. Bhagavan tells to us through పూర్వం పుట్టకూడదు, earlier, పుట్టినటువంటి బిడ్డ చెందకూడదు. the child, వారిని అనేక రకంగా ప్రేమించుకుంటూ we love the child. ఓ గాడ్ బాయ్ గాడ్ బాయ్ గాడ్ బాయ్ అని. We call the child God boy. గాడ్ బాయ్
ಭಾವನೆಗಳು